Pemirsa, World Economic Forum on East Asia dibuka di Manila, Filipina pada hari ini. Forum ini merupakan tindak lanjut dari Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum ke-43 yang berlangsung di Davos, Swiss pada tahun lalu. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari World Economic Forum on East Asia, kita akan bergabung dengan reporter Beritasatu Florence Armain langsung dari Manila, Filipina. Ya, Florence, bagaimana dengan kehadiran Presiden SBY? Apa saja yang kemudian beliau sampaikan dalam ajang ini? Baik, Fitri, sebelum saya laporkan lebih lanjut, pertemuan saat ini saya masih berada di Hotel Sangri-la, Metro Manila, di tempat di mana diadakan Forum Ekonomi Dunia untuk Asia Timur yang ke-23 yang berlangsung dari tanggal 22 hingga 23 Mei 2014. Nah, forum ini diketuai bersama oleh Yolanda Kakabatse, Presiden WWF Internasional dari Swiss, Takeshi Nianami, Presiden Direktur Lawson dari Jepang, Atsutoshi Nishida, Ketua Dewan Eksekutif Toshiba Corporation, dan juga James Teriadi sebagai Grup CEO Lipo Indonesia. Nah, dengan mendekatnya terbentuknya masyarakat ASEAN, ini akan membentuk pasar sebesar 600 juta yang dengan total PDB hampir 2 triliun dolar. Dan kawasan ASEAN ini akan terbuka sangat lebar bagi permintaan barang dan jasa dari Amerika dan juga Eropa. Dan hal ini akan meningkatkan akan meningkatkan konsumsi dan juga produksi tidak hanya di ASEAN saja tapi juga di Asia Timur. Nah, para pemimpin dunia, kemudian Menteri Perekonomian dan juga masyarakat bisnis berkumpul dan mendiskusikan bagaimana kawasan ASEAN bisa memetik keuntungan dari perkembangan pertumbuhan yang pesat dan juga merata pada saat ini. Nah, ada sekitar tiga subtema atau juga pilar yang didiskusikan pada forum kali ini, yaitu bagaimana menciptakan insentif yang tepat untuk menyalurkan modal yang bisa dijadikan sebagai investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan dan juga kebijakan-kebijakan apa yang kira-kira dibutuhkan untuk menghadapi tantangan pengangguran di kalangan populasi muda. Yang kedua adalah memajukan model pertumbuhan yang berkelanjutan yang membutuhkan mekanisme kemitraan dan juga kelembagaan baru untuk memperkuat reaksi terhadap bencana alam yang saat ini semakin meningkat. Dan yang ketiga, Fitri, adalah bagaimana mencapai konektivitas dengan mengkaji lebih dalam dampak dari reformasi dalam kemudahan perdagangan global dan bagaimana kawasan ASEAN di mana kelas menengahnya yang saat ini bertumbuh sangat pesat bisa mencapai pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Nah, tadi saya sudah sempat berbicara dengan Bapak James Teriadi mengenai pertumbuhan dan juga pendidikan, kemudian juga dengan Rajiv Biswas selaku Chief Economist untuk Asia Pasifik dari IHS, dan juga Menteri Keuangan Indonesia Bapak Katif Basri mengenai perkiraan ekonomi bagi Asia dan juga Indonesia. As you know, we need growth so that we can create jobs and lift up the living standards of the people of Indonesia. And now we have got a great opportunity with the ASEAN economic integration that's coming up at the end of next year. So for Indonesia to take full advantage of it, there are a lot of things that needs to be done. Out of 112 million labor force, 70% are in the informal sector. That means that they are low skilled, low pay. So how do we bring them into the formal sector, and so they can take advantage in this inclusive growth, which means that it's education, it's training. But while we're trying to get the 70% into the formal sector, we've got more coming into the workforce every year. So that is a big challenge. They're trying to go from a 9-year mandatory schooling into a 12-year mandatory schooling. So that's good, because right now only 2% of Indonesians have the opportunity to be in the elite, because they're the ones that are going to the universities, into higher education. So by going to a 12-year system, that will allow more people to go into the higher education. But the other thing that I think what we can do is to have better teachers. Right now the concept of education is knowledge. What we need to do is to convert that, not knowledge, it's about process of learning, so that they're more prepared for more dynamic and more regional integration
this environment. So I think, of course, Indonesia has to play an important role within ASEAN as a leader, and increasingly helping the other members of ASEAN who are less developed than Indonesia, particularly once we get into that period by 2030 when Indonesia is going to be a very big economy. Let me first say that I think the Yudhoyono administration over 2 terms has done a wonderful job in mobilizing economic development, delivering very strong growth for a long period of time, and really improving the macroeconomic climate in Indonesia compared to when President Yudhoyono took office. There's been a remarkable transformation in Indonesia. But I think the challenge for the next government is to continue the good work and further build on the reforms that have been begun. And I think the focus of the next administration needs to be on microeconomic reforms, where I think there's still a lot of work to be done. I think one of the biggest areas will be in infrastructure development. We've already seen the current Indonesian government has been trying to boost infrastructure development, but I think the next term will need to see a large infrastructure investment in areas such as power generation, connectivity, road transport, ports are very, very important for Indonesia given it's an archipelago, and other areas such as airport modernization, which has already begun. With the problem in the current account deficit and the fiscal deficit in advanced country, I do believe that the advanced country later on need to do rebalancing. It means that, maybe a country like US will become an exporter one day. They become a saver rather than spender. If that's the case, then the question is, who is going to be the locomotive of trade? Because there should be some countries will drive the global trade, and the answer will be Asia. Why? Because Asia has a huge population, growing middle class, young population. But the question is whether Asia ready to take this position. I think in order to achieve this target, or in order to prepare Asia, in order to ready to get this position, we need to do some reform. Which is, in my view, it's very important to focus on 3 issues. The first one is infrastructure for improvement of the connectivity. The second one is the quality of the human resources. And the third one is governance. So I'm quite optimistic about it. And I think it's about time for Indonesia to become the regional player. A country like Indonesia with 240 million population, there is no way we can do a sufficiency for everything. Perhaps we need to do sort of like some import of the products. But it would be nice if these import products from other country, from the companies owned by Indonesian. So for example, on rice, why don't Indonesia just invest in other country, and when we need the rice, we import from the Indonesian company. So Indonesia become the regional player. Well, my background is an academic. I haven't decided yet, but if there is one thing in my mind now, is I would like to take a vacation or holiday. Ya, demikian Fitri, pernyataan terakhir dari Bapak Menteri Keuangan Pak Khatib Basri itu adalah jawaban dari pertanyaan saya yang menanyakan apakah yang akan dilakukan beliau setelah kepemimpinan SBY berakhir nantinya, apakah beliau akan kembali ke dunia akademis atau tetap berada di pemerintahan. Nah, mengenai Presiden SBY, beliau sudah tiba siang hari tadi, namun baru akan menghadiri sebuah pertemuan khusus besok, yaitu The Indonesia Lunch Dialogue, yang merupakan sebuah event yang diadakan oleh WEF, namun menjadikan Lipo Group sebagai tuan rumah, di mana Presiden SBY akan menerima sebuah penghargaan, yaitu Global Statesmanship Award. Demikian yang bisa saya laporkan dari World Economic Forum East Asia yang ke-23 dari Manila. Fitri? Baik, terima kasih Florence. Pemirsa, demikian laporan langsung reporter Beritasatu Florence Armin dari ajang World Economic Forum East Asia di Manila, Filipina.